সৌভিক, আমি পার্থদা এই সময় কলেজে। সৌভিক, 13 ম্যাচের লিগ, তুমি প্রথম বছর থেকে আইএসএল খেলছো। এবছরের আইএসএল এইরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে যে মুম্বাই এফসি ছাড়া প্রায় সব টিমই একদম সমান সমান জায়গায় রয়েছে, তোমরা জিতবে, তোমরাও একদম কাছে চলে আসবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে এবার একটা সব থেকে টাফেস্ট লিগ? গুড আফটারনুন। অ্যাকচুয়ালি এটা শর্ট লিগ, সেই জন্য এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু ওপেন এখনো পর্যন্ত সবার জন্যই ওপেন রয়েছে। মুম্বাইয়েরও এখনো অনেক টাফ ম্যাচ বাকি, আমাদের প্লাস আরো যারা রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে কি শর্ট লিগ, পয়েন্ট লুজ হলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে পরের দিকে, কারণ কি রিকভারির জায়গা কম, সেই জন্য প্রত্যেকটা স্টেপ আমাদের ভালো মতো মিলিয়ে দেবে। যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে এখানে আইসিএলে রয়েছি, আমার মনে হয় অন্যান্য বছরের থেকে এই বছরের এই যেহেতু শর্ট স্প্যান অফ টাইম, সেই জন্য এটা একটু ডিফিকাল্ট। হ্যালো, একটা জিনিস যে এই পরিস্থিতিতে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে যেহেতু চান্সটা আবার খুলে গেছে, বা তুমি বললে যে তোমাদের কাছে চান্সটা রয়েছে, কি কি তোমার অল্টারেশন বা কি কি অ্যাড করা দরকার বলে তোমার এক্সপেরিয়েন্সে মনে হচ্ছে? নতুন করে অ্যাড করার কিছু নেই, আমাদের কোচ আছে, আমাদেরকে সবসময় হেল্প করছে, গাইড করছে, সেটা নিয়ে সেটা কোচের প্ল্যান। এবং কিন্তু আমার যেটা মনে হয় সবাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আমাদের টিম প্রত্যেকটা ম্যাচ প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস সেশন দেয়, ঠিক আমাদের ভালো টাইমটা ফিরে আসবে। কারণ কি অন্যান্য টিম পরে যখনই যাবে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পর কনসেন্ট্রেশন ব্রেক অনেকেরই হবে, অনেকেই রেজাল্ট যেগুলো আনএক্সপেক্টেড হবে। সুতরাং সেই হিসাবে দেখতে গেলে যে যারা ঐক্যবদ্ধ প্রত্যেকটা ম্যাচ আস্তে আস্তে পার করতে পারবে তাদের জন্য না, সেরকম ব্যাপার না। ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে একটা ফোকাস যায়, তারপর ফিরে এসে আবার সেটাকে নতুন ভাবে শুরু করা একটা ডিফিকাল্ট। সেই জন্য তার মানে প্রত্যেকটা ম্যাচেই কিন্তু হাতে 7টা করে ম্যাচ বাকি রয়েছে, 7টা করে ম্যাচ, সেই জন্য প্রত্যেকটা ম্যাচই ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ব্রেকের পরেও একটা টাইম আছে যেখানে অনেক আনএক্সপেক্টেড রেজাল্ট হবে, সেই জন্য যারা মোমেন্টামটা পুরোটা ধরে রাখতে পারবে তাদের জন্য প্রত্যেকটাই ফাইনাল। এক্স্যাক্টলি। এই বছর আমরা মানে গেম টাইমে তোমাকে খুব বেশি দেখছি না, জেনারেলি চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, তুমি নিজে ফুল ম্যাচ খেলার জন্য একটা কতটা প্রস্তুত, এবং অবভিয়াসলি যে রোলটা তোমাকে প্লে করতে হচ্ছে সেটা তোমার কাছে কতটা স্যাটিসফাই? না, আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার আমি সবসময়ই চাইবো খেলতে, কিন্তু আমি ফার্স্ট আমি টিম ম্যাচ, তারপর ইন্ডিভিজুয়াল পরে যাচ্ছি। সুতরাং টিমের যতক্ষণ ভালো রেজাল্ট হবে সেটা আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং টিমের সবার কাছে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি চেষ্টা করবো আরো প্র্যাকটিসে ভালো করতে, আমি আরো খেলতে চেষ্টা করবো, আরো গেম টাইম আরো বেশি পেতে চেষ্টা করবো, কিন্তু সবার আগে টিম, তারপর আমার ব্যক্তিগত দিকটা পরে। লাস্ট প্রশ্ন, এই যে লাস্ট 6টা ম্যাচ তুমি খেলেছো, লাস্ট 6টা ম্যাচ খেলেছো, দুটো দলটা মনে হয় না যে দুটো ম্যাচ যদি সত্যি সত্যি আমরা ওই যে লাস্ট টাইমে গিয়ে ভুলটা না করতাম, মানে তোমাদের করতে বলি, মানে তোমার মনে হয় না যে আমরা যদি সত্যি একটু অ্যাওয়্যার হতাম তাহলে হয়তো পরিস্থিতিটা অনেক বেটার হতো? আমরা অনেক অবশ্যই দেখো, মিস্টেক তো পার্ট অফ গেম। আমরা ওই দুটো ম্যাচের শেষের দিকে যে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করে যে আনফরচুনেট রেজাল্ট হয়েছে আমাদের জন্য, ওটা কষ্ট। কিন্তু আমাদের কাছে আরো সুযোগ আছে, হয়তো আমরা ভালো খেলতে পারবো না, কিন্তু আমরা জিতবো, সেরকম এটা পার্ট, এটা একটা লিগে এরকম চলবেই, এটা হবে। সেটার জন্য তো দুঃখ হয়, কিন্তু পুরনো কথা ভেবে তো লাভ নেই। এখন নতুন সামনে অনেক ভালো সুযোগ আসছে, আমরা একটা বাই স্টেপ গেলে আমাদের খুব ভালো টাইম। ওয়ান লাস্ট চেন্নাইকে কিভাবে রেট করছে? বিকজ চেন্নাই একটা ম্যাচ জিতেছে, যদিও কেরাল কোনো ম্যাচ না জিতে কলকাতায় এসেছিল, কিন্তু তার ইস্ট বেঙ্গল থেকে পয়েন্ট কালেক্ট করে নিয়ে গেছে। তো চেন্নাই এখনো পর্যন্ত একটা ম্যাচ জিতেছে এগেইনস্ট কেরাল ব্লাস্টার্স। তো হাউ ডু ইউ রেট চেন্নাই? আইএসএল এর সমস্ত টিম, মানে সমস্ত টিমই মানে সবাইকে বেগ দিতে পারে। একমাত্র মোহামেডান যেহেতু উইদাউট ফরেনার খেলছে ওদের জন্য ডিফিকাল্ট, কিন্তু তাছাড়া সব টিমই যে কোনো টিম একটা আনফরচুনেট রেজাল্ট করতে পারে। আমরা সমস্ত দলকেই খুব কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে নিচ্ছি, এবং চেন্নাই ম্যাচে টাফ হবে, আমরা আমাদের 100% দিয়ে ম্যাচটাকে পার করে আনার চেষ্টা করব।
Hello, Coach Shupanda from Modern Sports. My question is, this is your first away match of this season, so how difficult for you? Because no supporters are there in the away match, because very less number of supporters will go and cheer for your team. So how difficult for you this match, and how seeing your opponent? Good afternoon, everyone. Yes, this is our first away game of the season. Actually, it was one of our best games last season, one of the away wins that we played with full determination, got the points, and we were superior to them. But it's true that Chennai is a team that still didn't find their rhythm. But it's a team, it's a former champion of the ASL, it's a team that is always amongst the contenders. I think they have a good squad. They have renowned players as Elsinio, Chima, Noguera, Irfan, Imran, Jiteswar, Pritan Kotal. So all these names in previous seasons, they have been one of the best performers of the ISL. This year we played the Super Cup against them, and probably they were the reason why we went through the group stage, because we played one of the best games of the season against them. So there is a lot of difficulties, as you say, but the team now is really on track. The difficulties for us were before the international break, where we were having many issues, especially regarding the injuries, but gradually we are recovering all the players, and we are really eager to complete these next 7 games to try to be on the top positions of the ISL. Hi, Coach. Myself Shivaji, working for Bardhaman newspaper. I have 2-part question. Number 1, very hot and humid in Chennai, and we have to play 5 p.m. So how much it is difficult? And number 2, how is Mohammad Rashid? He is available to play against Chennai? Regarding the weather condition, true, but I think that here in Kolkata these days we are also having this kind of hot weather, humidity. In the evenings it's true that it's getting a little bit cold because of the rains, but I don't feel it's going to be a big difference. We are practicing at this moment of the season. We are reducing the volume of training and increasing the intensity. So with all the work that we have in our backs since last July, I think that now is the moment to show spark, intensity, and that the team is ready to complete 90 minutes in full level. Regarding the injury of Mohamed Rashid, one more time, a lot of speculation around the team, a lot of news were around this problem. It was an ankle twist, same as I say in previous press conferences. Probably I take the responsibility of this, because I am the person that tell all my players to practice at their limit. I'm talking about intensity, not conceding 1 minute, 1 relaxation. I think that if you want to compete well on the weekends, you need to show that ambition in practice. It's true also that we are trying to take precautions to tell them that probably no tackle, but football is a game of contact, and I can just say that we are having bad luck with these things, but it has been like this all the season. It's been like this, and it's going to continue to be like this till my last day here. Intensity and hard work and that fighting spirit is not negotiable in our camp. So we are going to continue like this, because we feel that that is the way to transfer it to the games, to try to play matching our limits. Coach, according to you, what point could be the turning magic point for ISL championship? Look, Because 7 matches to go. okay. I prefer to talk about the growth, the progress, and the transformation in East Bengal. Last year, when I came here, our team was reactive. Our team was having problems. Our team were always having issues about to dominate, about to play to win. This is the real difference of East Bengal this year. This year, East Bengal plays to win, not to lose. And this is already a huge difference. It's true that when you are taking the risk of being dominating, of playing attacking football, of being attractive, we want the people that comes here every day or that watch us on TV to be proud of the game idea that we put
on the field. So if they are paying a ticket, if they are traveling hundreds of kilometers, this is what our fans tell always to us. So from our side, attractive brand of football, creativity over distraction. We prefer to be creative, we prefer to try to win, but all this is what when we mean a process is that East Bengal has been always lying on the back positions of the table, and we want East Bengal to be on the top positions of the table. For that, you need to transform a huge philosophy that was here for the last year, that it was looking that East Bengal was not capable of fighting with the top clubs. This year, if you count the games, no rival has been better than us on the pitch. It's true that we have a lack of concentration, that we conceded silly goals, that in the last minutes of the game, probably we were not at the same level as the first minutes. All that we have into consideration, and all that is part of the process. So we are trying to focus on all the things that we can control, closing the gap with the best teams and the expectations about the ISL. We are going to only talk it with the past of the games. Right now, I keep telling the same. Rival by rival, our team is ready, our team is not worse than anyone, but I cannot say that we are better than anyone as well. This league is being very competitive. All the games are being decided in the last minutes of the game. Even there is surprise in the results. The margin of goals in almost every game is about 1 or 2 goals, is about 1 or 2 small details. So having all this into consideration, we know that the game in Chennai is going to be difficult. We know that Chennai is having a bad time right now in the ISL, that they are going to have the pain of the defeat they have with us in the Super Cup, and that the players are going to try to rise the bar, because I'm sure that Chennai is not comfortable in the position that they are nowadays in the table. Hi, Coach. This is Mohit from Moscow TV. Coach, I have 2 questions. First of all, will Kevin Sibille is able to play for this match? I mean, is he match fit right now, first of all? And second one, is Rashid traveling with the team to Chennai or not? I'm not going to disclose what is the situation, but I can say that most of the players are match fit to play the season. Finally, after a season of always having an issue, I think that all our players are on the verge of trying to help the team. Of course, we are in the last days. We are having some issues, especially with the players that you mentioned, but we will try that everybody is ready to give service to the team in the game of Chennai. Coach, as you have already said about Kevin Sibille, I want to know about JD. What's the update on JD? When will be available to help the team? Jay is a player that can play in different positions. He can be a fullback, he can be a wing back. Sometimes we use him as a centre back in the rotations of the build-up. So Jay has came here to be an important player, and right now, in the last game we were talking about the continuity of the team. The team is performing well, is doing well, is getting good results. So right now Jay is challenging from the positions because he has a lot of competence in that position. But I don't change. Jay is an important player of the team. He is training very, very well. He is determined. Some players, when they lose the position on the 11, they come down. But in the case of the Jay, it's the opposite. Every day he shows in practice that he's knocking on the door to be back in the team as early as possible. Coach, do you think this international break, and also additional 1 week break for East Bengal will be advantage for the team, and also keeping on mind, the next, I think, last 6 or 7 games, you have to fight against, I think, 3 or 4 teams who are in the top 6. So, any motivational speech for the boys, or some things that you don't want to repeat what you have done in the first 6 games? I don't know if it's an advantage or disadvantage, especially when we were in a good moment before the break, as we saw in the game against Mohammedan. But this happened for everybody. I cannot understand if it's an advantage or a disadvantage. What I know is that the break mentally was good for all of us. Remember that we are one of the teams that are non-stop training from last July. So we needed this mental rest. We needed the overload of the last week in form of physical training. The last stimulus for our players to complete the next 6 or 7 weeks of the competition. And in this last week, as I say, we were focusing more on the tactical aspect,
on the game idea, on the rival that we are going to face on Saturday, and on trying to rise the level over that moment that was before the break. So I'm a positive person, and I think that the break was good to reset the team, to refocus, to give mental rest, and to play the next 7 games as the most important games of our lives. Thank you. ফটো তুলতো আমাকে দিবি